Слава Україні! Хе-хей! Вітаю, друзі, на каналі Дізіплей, з вами Дред Кофінс, і я продовжую Бандура гейдити. Коротше, я порозмірковував, поки там час там був на це все про це. Коротше, між іграми. Коротше, я перепройшов цю фігню. Ну, не те, що перепройшов, я сон перевибрав. Я нахуй, коротше, сон чомусь не захотілось мені брати. Все ж таки я інвіз взяв. От я вагався і все-таки інвіз взяв. Бо я їбав, блядь. Щось мені сон. Ну це такий, блядь, оце на ХП, блядь, оцей кидок всратий. О, до речі. Так. Чуваки, на стрьомі стійте. Ага. Інвіз, він завжди охеренен. Так. Так, що за нахуй? Ну так відчиняй. Ну давай. Заебись. Нормально. І все? І я ще подумав, коротше, проекспериментувати з цінами, типу, якщо... Коротше, проекспериментувати з цінами. Там ми подивимось, що там буде. Так, до речі, я тут ще ніхуя не ходив. З чуваками треба по Балдуру. Something's on my mind. Children! The blade of frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Ще оцей же чувак. Futures in good hands. Щось я з ним, блін. Depends. How many people are dumb enough to ask? Go on. Give me a best shot. Ага. Може краще дерев'яним поки що. Again. По попці. О. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like Дійсно. me. Не треба. Будь собою. Just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship.
Да. Better friends than the ones hitching a ride in our skulls, at least. Ага. Sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. А. А то ти водишся з дияволами? A fiend makes for poor company. Unless it's been stuffed and mounted on your wall. Her name is Karlak. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship. But the damned illithids infected me before I could end her. She's out there now. Preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Успіхів тоді. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Окей. A splendid plan. We'll talk more there. Да. Хм. Die if I met Heroican reeking of this place. I'll never get the smell of my clothes. I'll have to burn them. And again. Oh, right. Go for the heart. Ну. Типу того. Next time the goblins come, I'll be ready. Окей. This is boring. We should train against real goblins. А, тобі мало того, що в тебе одне око, хочеш і без нього бути, да? Зайве око? Ну, це буває. Better not be cursed. Рамонно, Таро, світло... А, коротше, якась хуйня. Фекс, фекс, фекс. Step, Harry, strike, damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. Угу. But I'm useless with a sword. Угу. О, це гарний. Так, так, так. Це реально гарний, блядь. Let's see then. Feint, kick, thrust. Во. You really know what you're doing. Оте. Put this by the road. Bet you'll put it to good use. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin.
Ну, But I'll keep at it. Thank you. давай. Брюкатимися що? О, натхнення. Заєбісь. Так, ти хто у нас? Зору. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? No. Так. Bow. Lower. Блядь, їбать вона сука. You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Їбать ти сука. Thanks. What do you want from me? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us, thought we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. And I just ran. The map. Show me. Сука, яка ти йобнута. Як же вона бісить. No hard feelings. Бля, як же вона бісить. Стерво. Gods, deliver me. Відрости ніс спочатку. Last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Rough. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? The Tiefling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Бісівся. Ой, блядь, ебать, це тролінг. Бля, як же її кльово I тролити. am unfamiliar with the, well, I shall not say culture, custom perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. Бля, як же її піздато тролити.
The creche holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Блядь, сука, як же її кльово тролити, блядь, це піздець. Be sorry, every last one of you. Блін, що? You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arka. You're better than this. А, оце арка. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You gonna kill her too? You move. А, немає допомоги, ні? Гаразд. Давай побільше. Ох, нормально. Cannon would hate me for this, but he's not here. They took him from me. Можна на понт взяти. Блін, що ж з цих двох варіантів обрати? Ну, якщо цилька, вона би... Вона б скоріше на понт взяла б. Охо-хо, крит! Хоч перший раз подивлюся, що це. What in every hell is wrong with you? Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Your soft heart will be the death of us. Can't say I understand that. Not sure I want to. It's all right, Arka. Let's go. Ой. Вже клітки на дні. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. Ой, It's та ладно. too late to make friends warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. They'll peel your face off and nail it to a wall. I ain't scared of some god. Stick a dozen arrows in me and Priestess Gut'd still patch me up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Bah! A clever goblin's like a trustworthy gig. A figment of the imagination.
It's the truth. I swear on your mother's grave. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Then hurry up and do it. My tribe ain't as friendly as I am. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. А як... Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something. А, і що це? Rather important. Давай. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind Ну, було enough to free таке, me from так. that stone, Пару I've разів seen you так. demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite you share, but just as deadly. Щось інше? No. It cannot No. be cured. А як це так? And I assure you I've left no page unturned in reaching that conclusion. I can keep this condition under control, as indeed I've done for a significant amount of time, but that was under different circumstances altogether. Home, in Waterdeep. What it comes down to is this. Every so often I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Ніхера собі. Саме потужне. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. Ні, ну це зрозуміло. Days since I last consumed an artifact. Ага. Since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. А наскільки Блядь, треба було запитати, наскільки потужний артефакт. Find magic items to consume. Будь-який. Dare I say it? Critical. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. Окей. I can count on you. Гаразд. Так. Як же ж цю клітку відчинити, а? Де замок? Так. Так, стій. Може замкнути двері? Щоб ніхто не бачив, якщо що. Не? І табуретку ще підстав. Ну, я з тобою згоден, чувак. От мені щось... Ці срані, блядь, ці друїди якось, блядь...
Well, hurry up. I got all the time in the world. You don't. Ну да, знаю. Про всяк випадок. Я знаю, блядь, китки лайно і все так. Нормально. Так, а що, вони використовуються? Прям використовуються кожного разу? Та начебто ні. Bloody teeths everywhere. Ready to go meet my tribe? Just say the word. We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Бля, може треба було потім це робити? Блін, давай трішечки після, бля, перезавантажуся. Мені здається, що ще рано, я ще ж до друїдів не ходив, треба ж попіздити з ними. А, ще, блядь, статуетку спиздити. Ой, не видав, ні, завантажити. Блядь, це ж статуетку якусь там спиздити, чи ідол, чи що там, блядь. Вмовити друїда, знайти, блядь, лікаря, блядь. Серед друїдів, здається, там якийсь там був лікар. Хтось сказав про це. Здається, хоча я не пам'ятаю точно. Може бути. Ні, поки що я її випускати не буду. Бо якщо я зараз піду, я ж проїбу все, правильно? Тому ніфіга. Це неправильно було. Це типу Waterdeep? Чи Neverwinter? Да, щось підгружається дуже вяленько. Давай, підгружай, давай. Ще з чувачком ось цим я не балакав. Це хто? А, це ось це вона. Арка, блядь. Сука, де ти живеш, арка їбуча? Ну, та підвантажся вже. Серйозно. Shame the goblins didn't kill me too. В натурі. Just sad. Bored. Right. I need a quick word. Water. My dagger. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel.
Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Ну, давай подивимося, що там в тебе. Ох-хо-хо-хо. Що там у нас? Рапіра. Ну, щоб були б кінжали, блін. Немає кінжалів. Арбалет такий гарний. Плюс 4. Ну, як гарний? Ну, блядь, плюс 1. Ну, ой. Немає грошей на це, чувак, вибач. Малий. Малий? А, це, коротше, на руку який? Чи що? Бля, оце прикольний арбалетик для цього. Вора це саме те. Ну окей, немає. Ну в мене грошей все одно не вистачить, чувак, вибач. До речі, а чого я без... Ось так потрібно. Металеві. А це яка, типу... Середні обладунки, це для неї, напевно, підуть. Так, молоток. Мотузка. Що? Ні, це може знадобитися. Це ми тобі дамо. В неї немає середніх. Так ось же середні. Ну, блядь, бред. На, носи шляпу. Ха, тобі й личить. А чого ти покоцана? Во. А що вони дають? Сила плюс 1. Протидія, сила плюс 1. Що? Хізі. Так, що ми ще маємо? Барданіс. Так, ну попиздимо. Давай з нею ще побалакаємо. А не ти. Я хочу. Ну так, заєбісь, домовилися. Нічого ти мені не казав, чувак. А, це ось ці чувачки, ну да. Тітонька Етель, ну підійшли до неї. Окта. Да ладно. There isn't a bit of color in those cheeks, Petal. Are you harsh, cold, feverish? Та ні, начебто. Petal will sort you out. I've lotions and potions galore. Давай. Порається з тобою. Та ну я поратися з нею не хочу, але... Ну давай. Aha! You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Окей.
Oh, stop it, dog. Here, take the end of the bat, just in case. I'm sorry to go on about it. But are you all right? You're looking awful peaky. Ну це я так собі зовнішність зробив. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Ну, давай поглянемо, що. Що маєш? Опа, зелений. До каких атаки, голіруючи, шкоди від атак. Кітків протидії, якщо носій без бладунку. А, ну це якась хуйня, типу, да? О. Прикольна бабця така. Та поки що нічого. Дай ти. Короче. Хоча б без фаерболу. Бабця з фаерболом це да, це люто. Так, ти що розповісти мені? Thanks to you. That kid is my locket. My mum gave that to me on her deathbed. Get out of my face. Got nothing to say to you. Та пішов ти нахуй, ельф єбаний! Дрочер, сука. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here. And losing track of the bloody druid. Alson. He's a leader around these parts. Or was. We've got a contract to track down some relic. And he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about Ох, підріло. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cook pot by now. Job's all yours, if you got a death wish. Та все нормально. In Baldur's Gate, that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. If I knew that, I wouldn't be back here with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. Да ні, я не до нього. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made short to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Та ой, не пизди, я ще прокачаюся. Так, отримуємо пригодники для безпечного прибуткового завдання. Магістр Лапарпердок, також відомий як мудрець Аскатино та замісник Разматовської вежі, шукає хоробрих і винахідливих осіб, які дослідять підступний храм і знайдуть схований артефакт нічну плісняву для зберігання Брами Балдури. Завдання. Тільки для стійких серцем і гострих розумом. Слава та не... Коротше, да. Ну, як зазвичай там написана хуйня всяка. Так, гаразд. Що розкажеш? And we'll have a dog, right?
They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Так. Thanks. I suppose we'll all need it. What about you? Big plans for when you get to the city? Пінь це чисто... О. В ельфоспіві. Дальше жорстке місце. Та, бля, якийсь клюбешник. Так. Зато ель дешевий. Ельфоспіві. We've had enough rough to last us a good long time. Жорстко. Good luck to you then. And wish us some too. Hope the goblins aren't smart enough to poison their blades. Damn goblins. Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe, but not a bloody goblin nest. Ну да. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged him, the stupid bastard. Bravery? No. When it gets you killed, it's just called stupidity. That was lesson 1. If Liam had only bloody listened. Ну, може бути. Small mercies. Так, що у нас тут ще? Зорро. Так, ми з ним балакали. Вони усі туди-сюди ходять, блін. Хер просиш, з ким балакав, чи з ким не балакав. Please. I've been through enough. А, це ж ось той, да? Окей, окей. Так, з цим я балакав. Я так і не знайшов, де шукати ничку того чувачка. Померлого. Бля. Never get the smell out of my clothes. I'll have to burn them. Бле. А ну, ось з цим ще побалакаємо, давай. Начебто не балакали. Can't wait to get back to the gate. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Ну спробую, а що тут поробиш? Як куби кинуться, чувак, от чесно. Від мене тут мало що залежить. О, ти гляди. Там хтось сидить.
Пандірна. Якась. А, і навіть у дирочку бачу. А як туди піти? Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face will frighten it. Так, ладно, пішли, коротше, туди. Що у нас там? Так, збережимось. Так, гобліншу я пам'ятаю про гобліншу. Please, let my daughter go right now. Опа. She's a thief, hellspawn. And you will wait for... Слышиш, ти їбало то прикрути, блядь. Let me Расистка ёбана. or I'll rip your damn throat out. Блядь, іди нахуй, підріло. Гандон. Бля, їбать вони у виродки. Що We need to get Arabella out now. You heard the guards. They're waiting on Corker to give word. Кого? I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Ugh. О. Ну да. Arabella tried to steal their idol. Опа. А, айдол, точно! Зараз будемо пиздити. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by... До речі, може її вибух... Його ж можна цьому скормити, цього і айдола, якщо він магічний. About to boil over. I say we check in on the child. Make sure she comes to no harm. Ну да, да. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Піду, не кричи. Damn it! Lives are at stake, and the cowards only care about their... Та вони підараси в натурі, я тобі кажу. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase... Та вони мудаки в натурі, блін. В дупу цих друїдів сраних, блядь. Я їх переріжу нахер. Не кажи, суки. Мудаки, блядь. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну, Джербандора, блін. Ебало на 0. Ебало на 0. Give her a chance. You, get back. Ебало на 0. Ну во. Force my hand and I'll show you its claws. Ну давай, ну. Ризикни, сука. What? Oh, Мразота I тупа. you. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Йобані друйди, їбать вони підараси, реально. Сука, я вас усіх переріжу, суки. Брум-брум-брам-брум, бля, іди нахуй, сволоч. О. Здоров! Як справи? Якся маєш? Да, привіт! Давно не бачились. Так. А ти бард, да? Та, бля, базару 0. А я не зацікавлений. Ні, давай. Так. Ну, вони були маленькі, зелені.
qualities. Да-да-да, і усі, сука, злі. But remember nothing useful about goblin social order or behavior. Ну давай. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A myth weaver. This man has no respect for truth. Та заткнись. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Що? Дракон? Та ні, ну і ні, він не золотий був, чи який там. Ні, не срібний точно, латунний. Witness mistook obvious silver dragon for brass. Да-да-да, мудаки сліпі. Question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Да, вони орали прям, їбать його вуха. Абсолютлі. Абсолютлі. Curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. Да, да, The да. scandal. Абсолютлі. Never you mind. Да-да. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Kukliak would come to some use. Ну. My friend, every story benefits from a dragon. А, ну так, це ж епік, йобаний в рот, це ж епік. Як я міг цей проїбати? Це ж епік, дракон, вся хуйня. О, кабанчик знайомий, да? Хрюк-хрюк, блядь. Що, ні, не хоче? Що? Defende nos ab imminentibus alquilibrio tuo. Окей. Хрюк-хрюк. Ой, який він веселий. Хрюкає. Так. Кошик. Ой, що це? Убогий одяг. Та нахуй він мені потрібен. З пташкою побалакати можна? Цвіріньк! Ага. А ти що, тут на масу давиш, да? Трюфель? А в мене є? Та ні, я вже ось так от з кабаном він втік. Давай рибу. Ну я не знаю, чи в мене є. Ну десь там є риба, напевно. Мугикає. Окей. А там ось ще один. А я туди не зможу пройти, да, походу? А, він рибу якраз ловить, да? А, то може я в нього спиздив і цьому дав. Ну це так, да, буває. Що там кажеш? Speak. Ну, привіт. Допомагаєш? I would prefer not to. But if Master Halsin does not return, Korga will give the order, and my voice will not matter. The bird knows. She needs to know. You do not. Ну да, я ж не ворог. Ну.
Так, допомога зазвичай. Нормально. Заїбато. Forgive me. А, It is not you I fear. а кого? It is my brethren. Да All ладно. follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. А, так це ще й культ підріл. О, так її може вбити нахер. A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Ага. А, тобто не усі друїди підараси, да? Є нормальні. Окей, окей. Так, що у нас тут? Портал? А, це двері. Ну пішли, подивимося, що там у дверях. А, ось він. А, ось цей спиздити? Так легко, зараз зробимо. Ай, блядь, там вони ж стоять і дивляться, сука. Какука, блін. Серйозно. Щури, пацюки. Пінта. Рен. Оладик якийсь. Срібник, блядь. Хуїбник. Бля, їбать ви підараси. Сука, я вас хочу знищити, блядь. I'm sorry. This is madness, Korga. Точно. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? Так. A threat? Ні. I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Ну-ну, спробуй. Girl? You mean parasite? Ні, я кажу, що ти підарас. Drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Йобана гнида, Wrath, сука. lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely. Do it. Друїди. Хіба друїди не підараси? Ну да. А ну. Ну давай. Спробуємо. Блядь. Є, нормально, пройшли. Halsin is gone. I am first druid now. Я ж кажу, підарас! Ось ти гандон. Блядь. Може переконливість? Ситуаційне. Ну давай спробуємо ситуаційне, якщо ні, переконати. Нормально пройшло. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. Опа, що таке? Thank you, Korga. Чи я щось неправильно зробив? Sin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Пісід, блядь. Я тобі такий пісід зроблю, сука. Опа. Хтось вовків не полюбив.
You're wondering why I was in pain before. Ну, це теж. Let's just clear the air about that now. Ну. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. Де? Окей. It's just something I have to live with. Це, ну да, боляче. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ага. Це типу, ага. Positive. You can trust me on that. Ну окей, окей, окей. Вірю. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Та дунда, про артефакт забудеш тут, ага. We've been through quite a lot, with likely more to come. Чому? Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. Ну чому познайомитися там? Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. If we're truly desperate, we can try to convince that goblin gut in assisting us. I'm not too hopeful that a Gith Kresh will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Ну так. Perhaps not. Ну ти сама така тут поки що з цим, з чуваком адекватна. Та сука, блядь, без носа, ну прям взагалі мене дратує. Хоча інколи прикольно потролити її. Та ні, ну не хочу розповідати. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Ну так, так, так. I must admit, you've been a surprise. О, да? And not an unpleasant one. Окей. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Так, ну да, трохи, блядь. Ну так. No harm in a little mystery, don't you think? Ну... Conversation shouldn't be made. It should be grown. Let the seeds sprout in their own time. Ну так. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. Okay. I'm sure we'll get along perfectly well. Так. Ну да, боїться вовків. Походу. Так, що розповіси, чувак? Я згоден, підріла ще ти. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Ну так. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? I don't want to kill anyone, but I won't let this grove be harmed. Not again. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevents. Ну хоч один нормальний, блядь, друг. Ну вже другий. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Во-во. Master Halcyon. Perhaps goblin caught, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line.
Hold her to task. Stop this damned ritual. More will die if the rite is finished. So many more, sent into a world gone mad. Да. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Усе кажеш. Та ні, ну ціля вона не така. Вона вкрасти зможе, а типу, ну там, поторгуватися, але так вимагати прям. Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Ні, ну це ще нормальний, блін. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Угу. Come, Silver. Ну, блін, нормальний чувак. Оце ще нормальний чувак. Ось ці щось, не знаю, ще не познайомився. Ці криси, блядь, щури. А чого вона покоцана? Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. Їбало закрив, блядь, кудрявий нахер. Сука, який ви, сука, блядь, борзі, нахуй. Go on. Say it. You think I'm a monster? Так. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm. Хуй тобі в'їбало зараз, блядь, зроблю. The rite of thorns. Угу. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can Тварина happen срана. while outlanders infect us. Це ти, блядь, вимагаєш, а не він. Тварина срана. Nothing. They've done everything. Що? Great metal at the gate. Намагалися вижити, блін. Sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Я тебе вб'ю перше, чувак. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Ой, пішла ти нахуй, сука. Яка ж ти мразота. Так, що у нас тут? Ти хто у нас? Ще один підріло. Чи нормальний? What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go was a mistake. А, ну ти підарас, да? Ну все, я тебе вб'ю, суко. Я тебе підрілу вб'ю. Так, а може, ну це вже я буду потім робити. Ні-ні-ні, вони мені не подобаються. Прям, сука, вони мені ой як не подобаються. Ти теж гандон? Did a number on you, didn't they? Does that hurt? I see you. Just give me a moment.
A moment. This may be cat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. Давай, подивись. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Глибше. Та мені щось в око потрапило. Crawled in? Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth and tentacles? Так, тентаклі там теж були. Жаба мені в око насрала, ага. That's a serious condition. Да ладно. Follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Ну давай. Підлікуй. Куй, підлікуй. Куй. Що ще одні обеліски? There's something in that vessel. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. А. Ха-ха, не менш радикальні. Так, чувак, щось мені оця вушна паличка не дуже подобається. Чому вона з шипами? Так, ти куди її будеш встромляти? Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please. Ну так. Go ahead. All right. Let's see what we can do. А, да. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Ну ти, Have you блядь, noticed мудак. anything strange happening? Мені життя врятувало. Шановні враженими. Я одна з них. Бля, що вибрати? Перший? Окей. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Ну з корабля як? A mind flayer ship? But Master Halsin Що was там, sure. блядь? Look, Прильоти? Чувак, вас you've been бомблять. straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, Ти будеш першою, ага, я тебе захаваю. but you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Ага. Ну так, блядь, слышишь? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. Бля, ебать ты брехло. But I had to be sure you weren't a Мудак. threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Ой, ну гаразд, отрута так отрута. Бля, ти мудак. Ладно, I hope it клянусь. doesn't come to that, but thank you. Ну це я поки що так схвалюю, я скрестив пальці. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them. А, це ось trying це to figure out бубухає. what the hells was going on. Я думав, там вибухи якісь.
Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Да. Ну я обрана. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Ну я ж кажу, обраний. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Seluna. And I've no idea why. Слюні? Ну через слюну може... Ні, ну воно через око, не через слину. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Слюні? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. Ну, вони ж гобліни, що ти хочеш? You're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Припущення? Як можу загинути? Ні, давай ось це, да. Припущення, через які можу... Переконала. I don't envy your choice, truly. But this is the hand fate's dealt you. I can't make any promises. Блядь, ти в натурі якась мутна. But I know this for sure. Master Halsin is the only one close to understanding. Щось мені здається, що друїди ніхуя не зможуть, блядь, допомогти. Otherwise that vial's your only option. Ну, гаразд. Thank you. It would mean everything to the Ну, group. все одно треба і ритуал, і ту цю суку, блядь, приборкати. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Seluna. Ага, ну в слюні, ну да, Halsin да. didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad. Ну да, я вже там побалакав, вони сказали, що да, там слюні, там соплі. One step at a time, Nettie. Come on. Wild poison. Ha! It'll take more than a nasty drink to finish Lae'zel of Kresh Kalir. Better a quick draft than ceremorphosis, nonetheless. Так, ну пішли. Ну я гадаю, що це буде вже в наступній серії. О, треба їх... О, і я потім обікраду їх усіх, коротше, обікраду. Все. Коротше, поки що... От... Зберегти. Нове збереження... Зберегти, похуй. А поки воно зберігається, я скажу, що був радий... Ні. Не те, щоб дуже радий грати у це, але... Ну, було прикольно. Було прикольно, моменти... Ну, правда, оці гніди, це піпець прям. Друїди мудаки, їбать. Я вже все, коротше, я так... Ну, типу, все. Для мене друїди, блядь, фу, нафіг. Коротше, я їх буду вбивати. Бо, ну, тут більшість, сука, мудаки, мутні, блядь, гниди і прочі, сука. Ні, ніхуя, коротше, все. Дякую за перегляди. Ставимо закусенець вгору, відписуємо коментарі, підписуємося, ну і всім до скорого, усім пока!